Mauritania has several hundred kilometers of Atlantic coastline and some of the world's richest fishing grounds. Yet this West African country, with its 3 million inhabitants, is one of the poorest countries in the world. Apart from fishing, Mauritania's main sources of wealth are mining, oil, natural gas, and agriculture. In fact, most Mauritanians make their living from agriculture, particularly livestock farming. Sand from the Sahara already covers 2/3 of the country and is encroaching further, as the remaining land is overgrazed and trees and bushes are being cut down by a rapidly growing population. But climate change too is a significant contributor to the process of desertification. The encroachment of the desert poses a huge threat to the natural resources on which many Mauritanians rely for their survival. 70% of the food consumed in the country is currently imported, and soaring food prices over recent years have worsened the situation. Last year alone, the price of sugar, flour, and milk went up by 15%. The import prices of maize and cooking oil have almost doubled over the past 12 months, fueling inflation and worsening poverty. The Mauritanian government has responded to this situation. L'État mauritanien a décidé de subventionner les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Et aussi, l'État mauritanien a essayé de cadrer ou de caler la lutte contre la pauvreté dans le cadre des actions de lutte contre la désertification. Donc cet aspect a été pris en compte. Et aussi, l'État mauritanien a lancé cette année un programme qu'on appelle le programme Solidarité 2011 qui consiste à diminuer les souffrances des populations suite à l'augmentation de ces prix. In the 1960s, following independence, almost 80% of the population of Mauritania were nomads. But the droughts in the Sahel during the 1970s and 80s prompted large numbers of people to abandon their nomadic lifestyle and move to the towns and cities. Today, just 7% of the population are nomadic. This rapid shift from a nomadic lifestyle to a settled one, and the accelerated transformation of Mauritania from a rural society to a more urban one, means that the customary rights are often out of kilter with the way people now live. These rights need revising, as does the way in which natural resources are exploited. The country's natural resources must be protected if they are to continue to provide livelihoods in the long term. Avec une exploitation intensive de nos ressources naturelles, notamment dans le cadre de l'élevage et l'agriculture, il a fallu mener des actions. Donc ces actions, avec le concours de la GIZ, l'Organisation allemande de la coopération et au développement, avec leur appui, on a pu quand même impliquer les populations et leur permettre de changer de mentalité pour mieux gérer les ressources naturelles qui sont à leur disposition. With help from GIZ, the Mauritanian government has developed a new legal framework for the exploitation of natural resources. It gives local communities more rights, but also more responsibilities when it comes to managing their own resources. In the Guidi-Maka and Hoda-Gabi regions, this new legal framework came into force some years ago, under a program for more responsible and sustainable management of natural resources. This joint Mauritanian-German program, known as ProGRN, was launched in 2001.
The programme is proof that local communities are willing and able to protect their forests and rangelands so that they can live off them today and in the future. Between 2009 and 2011, the European Union supported these measures through a European aid programme for developing countries called the Food Facility. Le programme est le fruit d'un travail que nous avons mené ensemble avec la GIZ suite aux flambées des prix de 2007 et 2008. Au cours de cette période, il y a eu un appel à proposition de l'Union européenne auquel on a répondu ensemble et qui a été retenu, et nous avons voulu que ce programme accompagne et complète les efforts déjà menés par les associations de gestion des ressources naturelles dans le cadre de la gestion durable de l'environnement. The short-term aim of the European Union's Food Facility programme was to prevent famine and protect food security. However, like the Mauritanian-German programme, it also aimed to improve agricultural production and the way natural resources are managed in the long term. The majority of people living in Gidimaka and Hodel Gabi make their living from livestock farming. The rest are involved in agriculture, collecting wood, and gathering fruit and other forest products. Natural resources cannot keep pace with the rising numbers of cattle, goats, sheep, camels, and donkeys. Trees, bushes, and grass are essential for feeding animals, but also for producing charcoal, which is Mauritania's main source of fuel. These demands put pressure on the land, reducing vegetation cover, increasing erosion, and accelerating the deterioration of the country's environment. Natural resource user associations have therefore been set up over the past few years to try to tackle these challenges. These associations have brought together users with different interests to formulate shared rules on conserving and using the remaining natural resources. Les nouvelles associations de gestion des ressources naturelles mettent en pratique à l'échelon local la nouvelle législation gouvernementale sur la gestion des ressources naturelles. Le transfert légal des droits et de responsabilités en matière d'exploitation de l'environnement aux populations sur les terres concernées constitue une innovation en Mauritanie. Il existe 37 associations dans les deux régions, dont 25 au niveau du Guidimaka qui assurent et contrôlent la gestion de 62% du territoire. Ces activités ont démarré au Hodel Gharbi avec un peu de retard, où seulement 12 associations ont été constituées. The natural resource user associations were slow to get off the ground, but more and more local communities now want their support. There's nothing miraculous about that. They can see that the natural resources in areas managed by user associations are in better shape than their own. When it comes to livestock farming, the user associations clearly define the areas where animals are permitted to graze. Depending on local conditions, there are also clear rules for access to grazing land and use of water resources. When a herd of a certain size grazes this land, the herder pays a fee. This applies to transhuman herders too. لا من عند 20 راكب الفوق بدون عطوا عنه تعويض نتيجة للراويط الله الشي ذاك نبتوشي اللي أقل من ذاك ما يعوض عنه به اللي مثلا ما هو شيء قاعد يعوض عنه. تنمية الحيوان فيها متفسحة وطرقها واضحة تمشي معها مثلا الحيوانات ما ضرت بها الزراعة ولا ذاك. أكثر اللي بنو ونمو به اللي على كل حال يبغى ياسر من الرعاية ما كان في الحقيقة جابه كان الحشيش توكلوا الحريقة قاع. ما نجبر منه شيء. Yet healthier herds and higher productivity are making livestock farming more attractive, and that's increasing the demand for grassland and rangeland. As a result, the challenge facing the natural resource user associations is to protect existing resources, while at the same time stopping them from being overexploited. A system of fines has been introduced for those who break the rules. This is producing long-term benefits
both environmental and economic. But the benefit to society is as important as protecting the environment. Les associations de gestion de ressources naturelles rapprochent les intérêts des acteurs sédentaires et ceux des pasteurs nomades et regroupent en son sein plusieurs villages, plusieurs communautés et pour mieux favoriser la cohésion sociale. Il y a des conflits dus à la divergence d'intérêts existant entre les différents acteurs. Et qui transgresse les règles paye ses amendes. Et il faudrait davantage, plus de sensibilisation pour que les acteurs aient une conscience, qu'ils aient une connaissance écologique. Et les associations, elles marchent et les règles établies sont largement respectées. Bushfires are one of the things a rural community fears most. They can have a devastating effect on rangeland and woodland. Building fire breaks is a simple and relatively cheap but effective way of containing bushfires. Many of those living in Gidimaka and Hodalkabi regions have helped to build such fire breaks. By doing so, they are conserving the environment and protecting their livelihoods at the same time. These activities are overseen by the Mauritanian Ministry for the Environment and Sustainable Development and are supported by the European Union and Germany. Il y a deux méthodes de pare-feu au niveau de Guidimara, c'est le pare-feu mécanisé et le pare-feu manuel. Le pare-feu mécanisé, c'est une opération que le ministère de l'Environnement fait depuis les années 60. Mais dans les dernières années, il y a eu encore le pare-feu manuel qui est rentré, suivant le projet RN au niveau du Guidimara. Je vois que le pare-feu manuel est plus important que le pare-feu mécanisé. C'est un revient direct, les ressources reviennent direct à la population. Apart from bushfires, another huge threat to Mauritania is soil degradation and the deterioration of water resources. If fertile soil is eroded by the wind or washed away by heavy rains, or if wells dry up, it becomes impossible for communities to continue to live on their land. They have no choice but to leave. But migration puts even more pressure on the environment elsewhere and can cause social tension. Water and soil conservation measures aim to reduce the pressures that migration brings with it. وخلصنا على رماس فاصلين فيه الكلمة 850 وخلصنا على المتر 150 لبوز بزمن محرج باصل فيه لاجئين له بيلي هون الناس اللي عندها تجبر شيء لليومية ومنها ما يشتغل يومية ما يتعشى وعقبك استثمرنا الحمد لله اللي اشترى الغنم منه واللي اشترى منه البقر واللي قال لهم اللي حمار اشتراه واللي قال الشين تكلم اللي اشتراه واستفادت منه ناس كامله قطعا. عاد في الربيع شو البقر زان فيه كان اصلا درق ما في شيء اسوى شنو الفرق اللي بين هذا بين نتيجه كردون هو اللي استنى الماء يرد هون واستثمرت منه ما في كردون ما في شيء ارجعوا كردوهات صلحت ارض دخل في المشروع صلحت وفات من الجفاف قطعا صلحت مهم راهي نتيجته حتى. Like the building of fire breaks, water and soil conservation activities have helped to boost income in the short term and protect food security. Women make up about half of those involved in these activities. كان هذا المشروع في حالة صعوبة واستقلنا فيه وجبرنا نتيجته انتجنا منه ما شاء الله بداية تمشيه لنا جبرنا منه الفضة وجبرنا منه وشرينا منه اللي شرى القنم واللي شرى عيشته واللي شرى اللي يفتح بها بوتيك وما شاء الله استفدنا منه ما شاء الله ما شاء الله استفدنا منه تبارك الله. Apart from the economic benefits though, those involved in the initiatives have also gained expertise in tackling environmental challenges.
With climate change, the ability to adapt to a changing environment is going to be even more important in the future. In Hod al-Ghabi, conservation of wetlands is another key element of the programme. C'est des zones à usage multiple qui sont très utiles pour les populations en matière d'agriculture comme d'élevage et il fallait les préserver et c'est pourquoi un peu l'action du programme gestion des ressources naturelles est venue un peu pour soutenir cette multifonctionnalité des zones humides et qui va même au-delà des usages ici, des usages des populations vers un aspect même biodiversité qui est très important aussi dans cette préservation. The natural resource user associations decide where, when, and in what quantities natural resources may be exploited. In line with customary rights, people are allowed to gather herbage on grassland, collect dead wood, cut down branches and harvest vegetable products to meet the immediate needs of their household. Palm trees are one of the resources governed by these special user agreements. Depuis que l'association a été créée, il y a eu des gens, des ETZ qui sont venus. Ils nous ont expliqué comment couper. De ne pas venir seulement sur un rognier, essayer de coiffer tout le rognier, ça détruit la nature. Depuis lors, ils nous ont dit que quelqu'un qui veut couper n'a qu'à couper sur un arbre, il coupe 2 feuilles ou bien une feuille, il part à 200 mètres ou bien à 100 mètres ou bien à 50 mètres, il coupe pas sur un seul arbre. Depuis qu'on a fait ça et quand on donne une autorisation, on ne donne pas une autorisation de bois vert. Ils nous ont dit de ne pas donner une autorisation de bois vert, de bois seulement qui sont morts. Depuis qu'on a fait ça, on a eu une nouvelle régénération. The women work at the community centre, where they turn the palm branches into objects they can sell. Since this is a completely new occupation for the women, the association organised training courses for them. ɗeɗo golle noon minen miɗen beltemaji par ce que haydara min gandano hen ɓe gari nde ɓe bitti ɓe tawi ko nafoore mawde woni hen golle ɗe ɓe gaddani min de miɗen joguino hen goɗɗum ko min mbaɗi taw min gandano ɗeɗo golle so wona en nam ko fandare amen hen ko dañal amen e martaba ko ɗum woni hen gati addanta min ko ɓeydude ngaalu amen keesa amen ma ɓeydan min hen ngaalu e findirgol amen e jokkodirgol amen gati minen fof hay goto e amen andano goɗɗo on kono hande goto e amen fof andi goɗɗo on. As part of their attempts to boost income-generating activities, the user associations haven't just helped with turning resources into new products. They have also improved the production processes for existing products, including gum arabic, which is extracted from the Acacia Senegal tree. In Mauritania, gum arabic is used mainly as an additive to drinks and some foods and as a starch for clothing. But there is also a global demand for it. It's used in the manufacture of drugs, beauty products, and confectionery, as well as in papermaking, among many other uses. ɗacci amen ɗe yewɓe ɗacce ne keewi kono minen ɗacci amen ɗe nde wannoon koɗe pewnaɗe haɗe feewi eɗe cuɓaɗe laaɓi kanji ina wayno yeeyoɓe soodoɓe ɗacci ɓe ɓuuri yidde ko kanji minen ɗo kedde amen nde e pelle goɗɗe minen fof kono noon o sita min mbaɗanta ɗacci amen ɗe ko nden feere min pewna ha feere laaɓi eɗe moƴƴi jiɗi fof ne yiɗi ɗum tagi noon kanji o saaha komin ɗe jeeyete noon nden ko hannde minen ɓuuri min jeeya dow ɗum amin jeeya dow on coggu min jeeya dow noon kanji ene laaɓi ne moƴƴi. Jujube is one of the many other products now being marketed much more effectively. The women of Hod al-Ghabi have learned from the Senegalese tradition and are now producing small cakes using jujube which they can sell. كنا نعدلوا نربط النبق ونحشو به ولا نعرف الصفة اللي نعدلوا والحمد لله اليوم على المشروع اللي فادنا بهذه الإفادة عندنا جابنا للصناعة عندنا نصنع منه الدقيق شيء قالوا اشتراء شيء واحد قالوا الدقيق هذا المصوص الرقيق وعندنا نعدلوا مولي شكلية ثانية نعدلوا من هذه مقاتهم مولي عانا المشروع على سواقه وباعها لنا العليات الحمد لله هم اللي قاموا لنا الشاطئ ويبقوا العمل والحمد لله عندنا مستفادين من العليات
فضتنا عندنا نشتغلوا بها ونجروها في التجارة ونجروها في الحيوان والحمد لله. Processing and storing the various products is done at community centres, which also function as warehouses in the region. These buildings, like the training and the equipment provided for processing the various products, have been financed from German and European funds. Bon, il y a 25 entrepôts qui sont construits actuellement, dont 6 au Had el-Gharbi. Ces entrepôts servent un peu pour le stockage des produits et leur vente plus tard à des prix plus importants. Ils servent aussi à stocker le matériel et ils constituent une infrastructure de base qui pourrait servir comme plateforme pour l'entreposage un peu en cas de crise, l'entreposage de l'aide alimentaire. Et tout comme ils servent aussi de lieu de réunion, de rencontre pour les membres des associations. There are still more products to which value has been added. For example, desert dates are processed to produce top-quality oil and syrup. And the fruits of the baobab tree provide a powder that can be diluted with water or with milk to make a refreshing drink rich in vitamins. Some user associations have even started making their own furniture without losing sight of environmental standards and with a view to increasing sustainability. All these activities and products show that it is possible to boost green income while at the same time protecting the environment. The initiatives taken by the populations in Gidimaka and Had el-Gharbi prove it. By setting up user associations, they have taken responsibility for themselves and for the environment around them. Kare mi wawi ko fenande wawa bene gamna